In this arkadaşlar. video, you will see the Bu detailed videomuzda menus of our 3D printer. yazıcımızın ekranıyla ilgili verileri göstereceğiz. Yani hangi datalar var, hangi bilgilere ulaşabiliyoruz ya da hangi hareketleri yaptırabiliyoruz. Onunla ilgili videomuzu çekiyoruz. Şimdi This is the ana main menümüz menu. burası. Ana Here, menümüzde you can see dediğim nozzle and gibi printing nozzle bed temperature, sıcaklığını, tabla progress, sıcaklığını, and positions of the mechanisms. eksenlerin konumlarını When you gibi click the bazı button bilgiler light, you görüyoruz. can see Hemen printing ana time, which menümüzdeyken indicates the total time that the printer has worked sağa since it was çevirdiğimiz made. zaman yazıcımızla ilgili yazma zamanlarını, yani yazıcımızın kurulduğu andan itibaren ne kadar çalıştığını, gün çalıştığını, ne There is kadar also the filament filament printed that indicates the total length of filament used so far. Yazıcımız yapıldığından beri 71 gün 16 saat. You can see these usage data by turning the button right or left. Filament miktarı ise kullandığı 6331.6 metrede filament harcanmış. Bu bilgileri ana menünün hemen üstünde tıklamadan sağa çevirdiğimiz zaman ya da sola çevirdiğimiz zaman tuşumuzu görebiliyoruz. In the menu, click on the control menu to display the menus. Zaman menülerimiz geliyor. Quick Setting dediğimiz By clicking Quick Settings menu, you can display the other menus where you can change the printer settings. Hemen burada By clicking Home All option, you can send all access to home positons. Yazıcımızın bütün eksenleri home konumuna gelecektir. If you need to adjust Z mechanism, by using Z baby step option, you can manually move the Z axis mechanism up or down in baby steps. Z eksenini belli bir miktar yukarıya ya da aşağı kaydırmak isterseniz buradan manuel olarak kaydırabiliyorsunuz. You will not need to use Z baby step function if your printer is well calibrated. Çok gerek yok. Hemen onun altında speed dediğimiz Below şey Z var. baby step option, there is the speed multiplier option that you can use to increase or decrease printing speed. Yazma sırasında bize az ya da çok geldiyse You can use this function when you think your current printing speed is less or more than the value you selected in Cura software. If this value is 100%, the printer prints at the speed specified in Cura software. Ne vermişsek o hızla yazıcımız çalışıyor. Gene hemen onun altında filament akışıyla ilgili bir Below this, there is flow multiplier option that indicates filament flow out speed. You can increase or decrease filament flow out ratio by percentage if you think the filament should flow out more or less. Yazıcı hızını azaltıp çoğalttığımız gibi filament akış hızımızı da ne yapabiliyoruz? Hemen bu şekilde azaltabiliyoruz ya da yüzde olarak çoğaltabiliyoruz. Change filament option is for changing the filament when we need a different color filament or the filament is about to finish. Yazma yaptık ya da filamentimiz bitmek üzere. Bitmeden önce aynı renkten başka bir filament ya da farklı bir renk bir filament yapmak istiyorsak buna bastığımızda when you click on the button, the mechanism goes to home position and automatically removes off the filament. Ev konumuna gelecektir. Orada filamenti otomatik olarak dışarıya çıkaracaktır. Siz elinizle çekip filamentinizi yeni renk At this point, manually pull off the filament and insert the new filament, then press on the button. When you press on the button, the printer automatically restarts printing. You can use this function to print different color layers. Yarısına kadar olanın yerini beyaz, ondan sonra kısmını kırmızı ya da istediğimiz herhangi bir renkte yazdırabiliriz. I click on the back to return to main menu. Next menu is print file, which displays the files in the SD card. SD kartımızın içerisindeki dosyalarımıza ulaşıyoruz. Click to select the file you want to print. O dosyanın üzerine gelip tıkladığımız zaman yazdırma işlemi, o dosyayla ilgili yazdırma işlemi başlayacaktır. Yani şurada gördüğümüz These are the files in SD card. kartımızda. In other words, they are the codes of the objects that we prepared for printing. I return to the main menu. In the position menu, you can use Home All option to send all mechanism to home position. Gene biraz önceki menüde olduğu gibi Home All dediğimiz zaman bütün eksenlerimizi home konumuna gönderebiliyoruz. Ya da ayrı ayrı you can separately send mechanism to their home position. For example, Home X sends only the X mechanism to home position. Bastığımız zaman sadece Y eksenli home konumuna, Z'e bastığımız zaman da sadece Z eksenli home konumuna getiriyoruz. At the bottom, X position fast option moves the X mechanism fast. You can use X position option to move X slowly. Yapabiliyoruz. Gene X pozisyon dediğimiz zaman X ekseninin yavaş hareketlerini you can use the same functions for Y and Z axis. Bu hareketleri yapmamız mümkün. Hemen tekrar I return to main menu. The next menu is extruder. When I click on extruder menu, I see bed temperature function first. Using this option, you can manually increase or decrease printing bed temperature.
Hemen altta Next temperature option dediğimiz is zaman temperature nozul 1, with which you sıcaklığımızı can eğer increase basıp or decrease the tıkladığımızda nozzle temperature. nozul sıcaklığımızı hareket ettirebiliyoruz. Yani istediğimiz These seviyeye values are ayarlayabiliyoruz. automatically done Yani when yazma printing, esnasında bunlar zaten otomatik olarak yapılıyor ama but you manuel can olarak still biz manually katları change the istesek ya da values if you filamenti need to heat istediğimiz the zaman printing doğru bed or tutmak heat the istersek nozzle when burada changing bu filament. ısıları Turn ayarlayabiliyoruz. extruder Full option is for extruder dediğimiz automatically zamansa resetting the ayarlamış specified olduğumuz extruder extruder temperature. sıcaklığını otomatik olarak sıfırlıyoruz. Extruder pozisyon Next dediğimiz menu zaman is extruder bizim position. filamenti You can taktıktan use sonra this ya da function to see diyelim the ki bir tanım filament flow mesela out when you bu change the denemelerden filament sonra or after tekrar trials. filamentimizin aksını görmek istiyorsak burada da aynı diğer eksenlerde olduğu gibi This means we can move the filament driver motor just like we move the other motors. Daha önceki videoda da bahsetmiştik. As I said before, to do this, first, the filament temperature, which is temperature 1, must be above 170 Celsius degrees. This 170 value is specified in the software. You can't manually run the filament driver motor unless the temperature is above 170. This is because the motor can't push the filament below the temperature lower than 170. This means you can manually run the motor if the temperature is above 170. Next menu is fan speed menu. This is for the extra fan. Let me show here, this is the extra fan. You can turn on or off the extra fan manually. You can select 25%, 50%, 75%, or full speed. This function lets you manually control the fan in case you forget to automatically run cooler fan during printing process. Komutunu vermediyseniz tezgahın çalışması esnasında, makinenin çalışması esnasında bu fanı da manuel olarak çalıştırmanız mümkün. Hemen geri dönüyorum. Next menus are bad coding and SD card that you can use relevant functions such deleting files or file transfer. Gene SD kartla ilgili dosya silme, aktarma işlemlerini yapabiliyoruz. Ama bizim için esas önemli The most olan important menüler menus are quick settings, print file, position, and extruder menus. ve extruder menüleri. Bunların da zaten içeriklerini I explained these daha önceki menus in the videolarda ve previous sonraki videos videolarda as well. anlatmış olduk. Okay.